Hello students, the question is in the genetic dictionary there are 64 codons as A. 64 amino acids are to be coded, B. 64 types of tRNA are present, C. There are 44 non-sense codon and 20 sense codon, B. Genetic code is triplet in nature. So बच्चे 64 कोडोन्स कैसे पॉसिबल हुए हमें ये बताना है यहाँ पे जेनेटिक कोड में. As our genetic code is triplet in nature according to जॉर्ज गैमो ने बताया कि we have four nitrogenous bases. If each base codes for one amino acid, then only four amino acids are possible. जबकि हमें पता था कि अमीनो एसिड्स कितने हैं, ऑलरेडी 20 अमीनो एसिड्स एग्जिस्ट, सो इट कैन नॉट बी सिंगलेट. इफ जेनेटिक कोड इज डबलेट, अगर वो डबलेट होगा तो 16 हमारे अमीनो एसिड कोड होंगे फोर डबलेट से. अब इफ जेनेटिक कोड इज डबलेट तो कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे अमीनो एसिड के? 16 कॉम्बिनेशन. अगेन वी हैव 20 अमीनो एसिड, तो दिस इज नॉट पॉसिबल. देन जॉर्ज गेमो देन said that genetic code is triplet in nature and this triplet codon 64 codons कैसे बने? 64 4 bases triplet nature 4 की power 3 that is 4 into 4 into 4 16 into 4 हो गया. 4 into 4 16 and into 4 it is 64 possible codons are there, and out of which 61 are coding codons, rest and 3 are stop codon that never codes for an amino acid. So 64 amino acid, no bache. There are total only 20 amino acid. 64 types of tRNA, no. Codons always codes for the amino acid. Out of which there are 44 non-sense codon, no. 61 are codon, sense codon and 3 are non-sense or the stop codons. So ये भी गलत है. Genetic code is triplet. Yes, genetic code is triplet in nature. So the correct answer is option D.